Okay, then will you write down the numerical if I dictate on? Hello, please write down. Hello, everyone. Am I Yes, sir. Good audible? morning. Yeah, good morning. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, as we discussed yesterday, that today uh, you said that we should have some more practice on numerical. So, let us go for solving of cost sheet numerical. Yes, So, sir. will you write down numerical, please? If I dictate, yeah, please write down. Calculate Sir, prime cost. hello. Hello. Sir, can we wait for 2 minutes because many students are yet to come here. Okay, okay. No Only issue. 40 We'll wait for students that. are there. Okay, okay. Fine. Yes. Shall we start now? Yes, sir. Okay. Good morning, all of you. Hello, everyone. Am I audible? Good Yes, morning, sir. Good sir. morning. Yes, Umaka.
So as there was a request yesterday from you that we should have some more practice on cost sheet numerical. So today we will be taking numericals on cost sheet. Okay. So write down numerical. I will tell you one by one. Please write down. And once we complete the numerical problem, then we will discuss about the solution. Okay. Write down. Calculate prime cost from the following. I repeat. Calculate prime cost from the following. Calculate prime cost from the following. Done? Done? Yes. Okay. Now, next, make two columns. The first column will be bigger one, and the last column just for amount purpose. A very small column, last. In the second column, you will be writing value. So small column is required. Two column. Okay. Now write down in first column. Opening stock of raw material. Opening stock of raw material. Opening stock of raw material. Now second column, write value 20,000. Opening stock of raw material 20,000. Written? Yes, sir. Okay, now next. Closing stock of raw material. Closing stock of raw material. In amount column 30,000. 30. 30,000. Next line. Purchase of raw material. Purchase of raw material. One lakh 5,000. Purchase of raw material 1,05,000. Done. Yes. Next. Import duty on raw material. Import duty on raw material. Import duty on raw material. 15,000. 15,000. Now next. Carriage inward. Carriage inward. 5,000. Carriage inward 5,000. Carriage inward 5,000.
Next line. Primary packing material. Primary packing material. Primary packing material. 3000. Primary packing material 3000. Next, production wages. Production wages. Production wages. 95,000. Production wages 95,000. Written. Yes, sir. Next, opening stock of WIP. Opening stock of WIP. WIP means work in progress. Write in a short form. Opening stock of WIP at prime cost. Opening stock of WIP at prime cost. Opening stock of WIP at prime cost. Write in amount column 17,000. 17. 17,000. Now next, closing stock of WIP at prime cost. I repeat, closing stock of WIP at prime cost 10,000. Closing stock of WIP at prime cost 10,000. Next, higher charges. Higher charges of plant and machinery. Higher charges of plant and machinery. 14,000. Higher charges on plant and machinery 14,000. 14. Next, other chargeable expenses. Other chargeable expenses 6,000. Other chargeable expenses 6,000. Done. Written. Yes, sir. Now, see, we have been asked to calculate prime cost, and we are given this information which you have written just now. Now, please try to understand this numerical. Only one head we need to calculate, and that is prime cost. But while calculating prime cost, whatever information is given, just have a look on that information. I will read out. You have given opening stock of raw material 20,000, and you can check your written information also. Okay. Then closing stock of raw material 30,000. So opening and closing stock of raw material is given. Then purchase of raw material. Current, that is current purchases. It is 1,05,000. Then import duty
paid on raw material. Now, what is this import duty? Import duty means when we purchase material from outside country, outside India. So on airport, we have to pay import duty. Okay. Whenever we purchase raw material out from outside India, we have to pay import duty. Like if we purchase material locally, then we pay octroi. You know octroi? माहिती का octroi? जकात. Yes, sir. हा तसंच जेव्हा आपण फॉरेनवरनं परचेस करतो त्याला इम्पोर्ट ड्युटी म्हणतात. इम्पोर्ट ड्युटी. लोकल आपण जेव्हा परचेस करतो तेव्हा आपण म्युन्सिपालिटीचे टॅक्सेस भरतो. त्याला जकात वगैरे म्हणतात त्याला ऑक्ट्राय. तर तो प्रकार आहे. नंतर कॅरेज इनवर्ड 5000. कॅरेज इनवर्ड म्हणजे रॉ मटेरियल कंपनीत आणण्यासाठी ट्रान्सपोर्टेशनचा खर्च तो 5000 आहे. मग प्रायमरी पॅकिंग मटेरियल. आता याचा अर्थ नीट समजूया. प्रायमरी पॅकिंग मटेरियल म्हणजे रॉ मटेरियल च्या वेळेलाच हे पॅकिंग करावं लागतं. त्याला 3000 रुपये खर्च आलेला आहे. म्हणजे प्राइम कॉस्ट मध्ये याचा पण आपल्याला विचार करावा लागेल. त्यानंतर आहे प्रोडक्शन वेजेस म्हणजेच डायरेक्ट लेबर. प्रोडक्शन वेजेस म्हणजेच डायरेक्ट लेबर. फक्त त्यांनी शब्द वेगळा वापरलेला आहे. प्रोडक्शन वेजेस म्हणजेच काय? हॅलो, लेबर. Direct labor. हा तर डायरेक्ट लेबर आपल्याला माहिती आहे. आपण डायरेक्ट लेबर ऍड करतो ना प्राइम कॉस्ट काढताना. Yes, त्या ठिकाणी sir. Yes, sir. त्यानंतर आहे वी आर गिवन ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP that is work in progress at prime cost 17,000 and closing stock of WIP at prime cost 10,000. तर ही इन्फॉर्मेशन आपल्याला केव्हा वापरायची आहे? फर्स्ट वी हॅव टू कॅल्क्युलेट मटेरियल कन्झ्युम. ओके, मटेरियल कन्झ्युम. त्यानंतर मग आपल्याला ऍड करायचं आहे डायरेक्ट वेजेस किंवा डायरेक्ट लेबर. त्यानंतर ऍड करायचं आहे डायरेक्ट एक्सपेन्सेस. आणि हे सगळं ऍडिशन झाल्यानंतर मग ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP ऍड करायचं आहे आणि जी काही अमाऊंट होईल त्याच्यातून क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP मायनस करायचा आहे. मग आपल्याला प्राइम कॉस्ट मिळेल. तर आता इथं तुम्ही जर बघितलं तर दोन प्रकारचे ओपनिंग स्टॉक दिले आहेत. एक ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP आहे आणि अजून काय दिलेलं आहे? अजून दुसरा कुठला आहे? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. हा रॉ मटेरियल. तर हा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो आहे हा सुरुवातीलाच घ्यायचा आहे. आपल्याला मटेरियल कन्झ्युम काढायचं ना. मटेरियल किती वापरलं गेलं त्याला म्हणतो आपण मटेरियल कन्झ्युम. तर कंपनीने मटेरियल किती वापरलं ते काढताना आधी हे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लिहायचं आहे. तर सोल्युशन मध्ये मी सांगतो, फक्त आता एक्सप्लेन करतोय. त्यानंतर आहे हायर चार्जेस पेड ऑन प्लांट. तर हे कंपनीने भाडं दिलेलं आहे प्लांट अँड मशिनरीचं. तर हे येणार डायरेक्ट एक्सपेन्सेस मध्ये. ओके, हा डायरेक्ट एक्सपेन्सेसचा पार्ट आहे. अदर चार्जेबल एक्सपेन्सेस 6000 हे पण डायरेक्ट एक्सपेन्सेस मध्ये टाकायचं आहे. म्हणजे डायरेक्ट एक्सपेन्सेस दोन आहेत. हायर चार्जेस पेड ऑन प्लांट आणि अदर चार्जेबल एक्सपेन्सेस 14 + 6 20,000. हे झालं तुमचं डायरेक्ट एक्सपेन्सेस. तर आता आपण सोल्युशन लिहून घेऊया. तुमच्या पेजवरती लिहा सोल्युशन. मी सांगेन तुम्हाला एक एक लाईन त्याप्रमाणे लिहा. आणि मग हे सोल्युशन मी तुम्हाला डिटेक्ट केल्यानंतर समजा अशाच प्रकारचं जर मी तुम्हाला दुसरं जर न्यूमरिकल दिलं तर तुम्ही त्याचं सोल्युशन मला सांगू शकाल का आजच्या क्लासमध्ये? सेम टाईपचं न्यूमरिकल सांगू शकाल? येस We are सर. trying. Yes, sir. आता हे पहिलं सोल्युशन मी तुम्हाला सांगतोय ते लिहून घ्या आता वन बाय वन. आणि त्याच स्टेप तुम्ही सेकंड सोल्युशनला पण फॉलो करायचे आहेत. तर लिहा सोल्युशन. आता आन्सर करताना तुम्ही 3 कॉलम करा. शेवटचे 2 कॉलम अमाऊंट साठी आणि फर्स्ट कॉलम पर्टिक्युलर. शेवटचे 2 कॉलम छोटे ठेवा, स्मॉल. फक्त आपल्याला अमाऊंट लिहायची आहे. अमाऊंट लिहिण्यासाठी शेवटचे 2 कॉलम. झाला फॉर्मॅट तयार?
Okay. Now, on first line, write down opening stock of raw material. Opening stock of raw material. अमाऊंट कॉलम मध्ये लिहा, म्हणजे सेकंड कॉलम मध्ये लिहा. सेकंड कॉलम आहे ना अमाऊंटचा, त्याच्यात लिहा 20,000. 20,000. आता तुमचं न्यूमरिकल कडे जरा लक्ष द्या. न्यूमरिकल मध्ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ते लिहिलं आपण 20,000 बरोबर. त्याच्यानंतर काय दिलेलं आहे? क्लोजिंग स्टॉक. हा आपण नंतर विचार करू. क्लोजिंग स्टॉकच्या नंतर काय दिलेलं आहे? परचेस ऑफ रॉ मटेरियल. Purchase of raw material. So this is our current purchases. Okay. तर आता सोल्युशन कडे या. तिथे खाली लिहा प्लस परचेस ऑफ रॉ मटेरियल. प्लस परचेस ऑफ रॉ मटेरियल. सेकंड कॉलम मध्ये लिहा 1,05,000 प्लस परचेस ऑफ रॉ मटेरियल आणि इन सेकंड कॉलम 1,05,000. मी परत तुम्हाला एक्सप्लेन करतोय की आधी आपल्याला मटेरियल कन्झ्युम काढायचं आहे. मटेरियल कन्झ्युम. तर मटेरियल कन्झ्युम आपल्याला लगेच मिळणार नाही. आपल्याला बऱ्याच गोष्टी काही प्लस आणि मायनस करायच्या आहेत. ते झाल्यानंतर मग आपल्याला मटेरियल कन्झ्युम मिळणार. तर ही स्टेप पण लक्षात घ्या की मटेरियल कन्झ्युम कसं करावं लागतं. आता अशा प्रकारचे न्यूमरिकल जे आहेत फक्त प्राइम कॉस्ट विचारलेली आहे. तर हे तुम्हाला एक्झामिनेशन मध्ये एक सांगता 3 ते 4 मार्काला येऊ शकतं. 3 किंवा 4 मार्काला छोटं न्यूमरिकल. ओके. पुढे काय दिलेलं आहे आफ्टर परचेस ऑफ रॉ मटेरियल? Import duty on raw material. हा इम्पोर्ट ड्युटी. तर हे पण आपल्याला इथे ऍड करायचं आहे. आता सोल्युशन मध्ये या. तिकडे सोल्युशन मध्ये परचेसच्या नंतर लिहा प्लस इम्पोर्ट ड्युटी. सेकंड कॉलम मध्ये लिहा 15,000 प्लस इम्पोर्ट ड्युटी. सेकंड कॉलम 15,000. Now look at your numerical. After import duty, it is there carriage inward 5,000. So carriage inward is also incurred for getting raw material inside the company. So it has to be added because it is expense. So come to the solution plus carriage inward 5,000 plus carriage inward 5,000. Sir, inner column की outer column? Second column म्हणजे inner column 5,000 inner column 5,000 झालं. लिहिलं का? Yes, sir. ओके. कॅरेज इनवर्डच्या नंतर आहे प्रायमरी पॅकिंग मटेरियल. आता इथं स्पष्ट म्हटलं त्यांनी प्रायमरी पॅकिंग मटेरियल म्हणजे अगदी प्रायमरी लेवलला म्हणजे त्यावेळेला ते रॉ मटेरियलच आहे. तर रॉ मटेरियल पॅकिंगचा हा खर्च आहे. जसं कॅरेज इनवर्ड हे ट्रान्सपोर्टेशनचा खर्च आहे रॉ मटेरियलचा, तसंच हे रॉ मटेरियल ठेवण्यासाठी हे त्यांना पॅकिंग करावं लागलेलं आहे. तर हा पण आपल्याला ऍड करावा लागेल इथं. तर सोल्युशन मध्ये लिहा प्लस प्रायमरी पॅकिंग मटेरियल लिहा प्लस प्रायमरी पॅकिंग मटेरियल आणि इनर कॉलम मध्ये लिहा 3,000 इनर कॉलम मध्ये 3,000 झालं का? Yes, sir. ओके. नाउ कम टू द न्यूमरिकल. आफ्टर प्रायमरी पॅकिंग मटेरियल काय इन्फॉर्मेशन आहे पुढची? Production wages. हा प्रोडक्शन वेजेस हे आता इथे येणार नाही, हे डायरेक्ट लेबर म्हणून येणार. ओके. त्याच्यानंतर काय आहे हे नंतर लिहू आपण. नंतर काय आफ्टर प्रोडक्शन वेजेस? higher charges. हा Opening stock of WIP. opening stock of WIP at prime cost and closing stock of WIP at prime cost. हे आपल्याला once we get this after adding this direct wages and direct expenses शेवटी आपल्याला याचा इफेक्ट द्यायचा आहे.
ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP आणि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP शेवटी द्यायचं आहे. तर आता फक्त मी तुम्हाला सांगतोय. त्याच्यानंतर आहे हायर चार्जेस पेड ऑन प्लांट आणि अदर चार्जेबल एक्सपेन्सेस, हे 2 आयटम आहेत. सो दिस इज नथिंग बट युअर डायरेक्ट एक्सपेन्सेस. तर हे डायरेक्ट एक्सपेन्सेस जेव्हा आपण लिहू आफ्टर डायरेक्ट लेबर, त्याच्यानंतर हे लिहायचं आपल्याला. ओके, त्याच्यानंतर लिहू. आता जे काही आपण लिहिलेली अमाऊंट, तर सोल्युशनला या तुम्ही आणि त्या अमाऊंटची टोटल सेकंड कॉलम मध्येच घ्या. सेकंड कॉलम मध्ये किंवा सॉरी थर्ड कॉलम मध्ये लिहिली तरी चालेल. त्याची टोटल लास्ट कॉलम मध्ये लिहा. किती आले टोटल? 1,48,000. 1,48,000 सगळ्यांचे आले का टोटल? 1,48,000. सेम स्टेप्स मी आता तुम्हाला जे सेकंड न्यूमेरिकल देणार आहे ना, आय एक्सपेक्ट आन्सर फ्रॉम यू. त्यामुळे आता नीट लक्ष द्या. 1,48,000 तर ती टोटल लिहा लास्ट कॉलम मध्ये. 1,48,000च्या खाली एक अंडरलाईन करा. 1,48,000 अँड बिलो दॅट आता पर्टिक्युलर मध्ये हे बघा, तुम्ही ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल सुरुवातीला लिहिलं आहे 20,000, बरोबर ना? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लिहिलं आहे ना 20,000? हो. ओके. आणि न्यूमेरिकल मध्ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल तो लिहिला का आपण? नाही. तो नाही लिहिला. आता इथं लिहायचा आहे तो. आता लिहा तुम्ही त्या 1,48,000च्या खाली लिहा मायनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल किंवा लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 30,000. लास्ट कॉलम मध्ये लिहा 30,000. थर्ड कॉलम मध्ये राईट डाऊन 30,000. लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 30,000. नाव deduct 30,000 from 1,48,000. So remaining 1,18,000. 1,18,000. So write in third column 1,18,000. आणि 1,18,000 ला आता नाव द्या रॉ मटेरियल कन्झ्युम. रॉ मटेरियल कन्झ्युम राईट. 1,18,000 ला नाव द्यायचंय रॉ मटेरियल कन्झ्युम, म्हणजे एवढं रॉ मटेरियल कंपनीने कन्झ्युम केलेलं आहे. रॉ मटेरियल कन्झ्युम 1,18,000. Now, what we want to calculate? What is being asked to us to calculate? Prime cost. Prime cost. Okay. Now our target is to calculate prime cost. So आता आपल्याला फक्त एकच त्याचं रॉ मटेरियलचं डायरेक्ट मटेरियलचीच व्हॅल्यू कळली आणि दॅट इज 1,18,000 डायरेक्ट मटेरियल. म्हणजे मागच्या एक्झाम्पल मध्ये जर तुम्ही बघितलं असेल तर आपल्या डायरेक्ट मटेरियलची एकदमच अमाऊंट दिलेली असायची. आता ह्या न्यूमेरिकल मध्ये खूप आपल्याला घुमून ती इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे. फिरून काही काही इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे. So here we have to apply our logic and then we have to calculate what is the value of raw material, direct raw material. तर इथं आहे डायरेक्ट रॉ मटेरियल व्हॅल्यू इज 1,18,000. समजलं इथपर्यंत? एनी डाऊट? इथपर्यंत समजलं का? 1,18,000. ओके. नाव नेक्स्ट राईट देअर प्लस डायरेक्ट लेबर. नंतर लिहा प्लस डायरेक्ट वेजेस. हाऊ मच इज डायरेक्ट वेजेस? 95,000. 95,000. So write 95,000 in last column, that is third column. 95,000. Last column मध्ये 95,000. Okay. Now after writing direct wages, त्याच्या खाली परत लिहा प्लस डायरेक्ट एक्सपेन्सेस. प्लस डायरेक्ट एक्सपेन्सेस. प्लस डायरेक्ट एक्सपेन्सेस.
Now in this numerical we have given 2 direct expenses. आता न्यूमरिकल कडे बघा, 2 डायरेक्ट एक्सपेन्सेस म्हणजे असं आहे, हायर चार्जेस पेड ऑन प्लांट अँड मशिनरी 14,000 and अदर चार्जेबल एक्सपेन्सेस 6,000. तर असं टोटल किती झालं मग ते 20,000. डायरेक्ट एक्सपेन्सेस किती आहेत? 20,000. तुमच्या माहितीसाठी कुठेतरी ब्रॅकेट मध्ये लिहून ठेवा, हायर चार्जेस प्लस अदर एक्सपेन्सेस, म्हणजे तुम्हाला नंतर ते कळेल की हे 20,000 कसे काय आलेत. तर हायर चार्जेस 14,000 आणि अदर चार्जेस 6,000, असे टोटल करून 20,000 इट इज युअर डायरेक्ट एक्सपेन्सेस. तर लिहा मग प्लस डायरेक्ट एक्सपेन्सेस इन ब्रॅकेट हायर चार्जेस प्लस अदर एक्सपेन्सेस, ब्रॅकेट क्लोज करा आणि त्याच्या पुढे लिहा थर्ड कॉलम मध्ये 20,000. 20,000. Now make addition of this figure. 1,18,000 नंतर तुम्ही जे 3 फिगर लिहिल्या त्याचं ऍडिशन करा, टोटल करा आणि अंडरलाईन करून ते टोटल लिहा त्याच्या खाली लास्ट कॉलम मध्ये. Sir, what is direct labor amount? Direct labor, it is in the numerical it is given production wages, so it is 95,000. Direct labor amount is 95,000. If you see numerical, we have written there production wages. Have you written that production wages? So production wages is direct wages, direct labor, 95,000. Understand? Getting it? Yes, sir. Okay. Now take the total in last column and tell me the total. 2,000. 2,33,000. Everyone? Yes, sir. Okay. Now underline that and write 2,33,000. 2,33,000. Now again we have to give effect. Please listen to me. After writing this 2,33,000, come to the numerical which you have written. Now there are two information is left, that is opening stock of WIP and closing stock of WIP at prime cost. It is left. Now this effect we have to give. Now how to give this effect? After writing of this 2,33,000, below that write down plus opening stock at WIP, right? Plus opening stock at WIP 17,000. 17, last column. This should be written below 2,33,000. लास्ट कॉलम मध्ये तुम्ही लिहिले टोटल 2,33,000, त्याच्या खाली लिहा प्लस ओपनिंग स्टॉक ऍट WIP 17,000. नाउ add this, so this addition comes to 2,50,000. 2,50,000. So write in the last column 2,50,000. Now you tell me what treatment you will give for closing stock at WIP? What Minus. amount? Minus, correct. So write down in next line minus closing stock at WIP. Minus closing stock at WIP 10,000. Now minus this value and write remaining amount, and that remaining amount is your prime cost. Give that heading, prime cost. And what is the value? 2,40,000. About 40,000. Yes, write down in last column 2,40,000 and give the name for 2,40,000 prime cost. Prime cost. So this is the answer of prime cost. Now, in order to understand calculation of prime cost, now immediately I will give you one more numerical, and
I expect the answer from you all student. The same steps you have to follow, which you have followed just now. Same step you have to follow. Is it okay? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now, yeah, please write down second numerical. Calculate prime cost. Calculate prime cost from the following details. Calculate prime cost from the following details. Calculate prime cost from the following details. Now again, two columns. One is particular and the last column is for amount, small column. Now write down in first line, opening stock of raw material. Opening stock of raw material. Opening stock of raw material. In amount column, means second column, 10,000. 10,000. 10,000. Next line, purchase of raw material. Purchase of raw material. 80,000. Purchase of raw material, 80,000. Return. Yes, sir. Okay. Next line, raw material. Raw material return. Raw material return. Amount is 5,000. Raw material return 5,000. Raw material return 5,000. Now, if I ask you, see, just now you have written raw material purchase 80,000 and below that raw material return 5,000. It means what is the net purchase? What is the net purchase? 75,000. 75,000. तर इथं हे गोष्ट तुम्ही लक्षात ठेवायला पाहिजे. कारण कंपनीने रॉ मटेरियल परचेस केलं 80,000चं, पण त्याच्यातून 5,000चं मटेरियल त्यांनी परत केलं काही कारणामुळे. मे बी फॉल्टी मटेरियल or maybe some issues are with that material. So company has returned that 5,000 material. तर नेट परचेस 75,000 लिहायचं, 80,000 नाही लिहायचं, नाहीतर मग आन्सर चुकेल. So please remember this point. Now next line. Next line. Carriage inward. Carriage inward. 4,000. Carriage inward 4,000. Next line. Closing stock of raw material. Closing stock of raw material 6,000. Closing stock of raw material 6,000. Done. Yes, sir. Next line. Production wages. Production wages 40,000. 40. Production wages 40,000. Next. Direct expenses. Direct expenses 10,000. Direct expenses 10,000.
Next, opening WIP at prime cost. Opening WIP at prime cost. Opening WIP at prime cost 8,000. 8,000. Next, closing WIP at prime cost 4,000. Closing WIP at prime cost 4,000. That's it. Now, this is the information, and you need to calculate prime cost. So everyone, please, you can refer your earlier numerical, and if you are understood, followed, you can directly calculate the answer of prime cost. So everyone, please calculate, and then we will check the solution. Okay, do it. I told you that point. The purchase of raw material, it is not 80,000, it is 75,000, because the company has written raw material. So that point already I told you. But remember this point. If it comes in examination, you have to give accounting treatment this way. And you know what is to be done with the carriage inward. You can refer earlier numerical and then follow the same step. So I am giving you 4 to 5 minutes time. I am giving you 5 minutes time. Please calculate, and then you have to tell me one by one.
Hello, sir. Yes. Raw material consumed 3,000. किती आलं raw material consume? Hello. 83,000. Correct. Correct, Omakant. Raw material consume, it is 83,000. Correct. Prime cost 1,37,000. Very correct. Prime cost 1,37,000. Yes, sir. Got it. 1,37,000. Very good. Very good. What about other students? Hello. Other student, please. Did you get the value of prime cost 1,37,000? I am asking other students. Hello, Shubham. Shubham Mane. Can you hear me, Shubham Mane? Shubham Mane. Okay. Sagar Pailwan. Sagar, can you hear me? Sagar. Who else got the answer of prime cost? Hello. Hello. Hello, Anurag Wagmare. Anurag. Yes, sir. Yes, Anurag, did you get answer of prime cost? Yes, sir. Calculating. Just 2 minutes. Okay, okay, calculate. And in case if any student has a problem, please speak out. Otherwise, I won't be able to understand where you are stuck up. If you are having any doubt or query, please do talk so that I can help you out. Because it is we are doing practice. Yes, sir. Hello. Yes. 1,37,000. Okay, 1,37,000 prime cost. Yeah, good, good. Keep it up. Now, Shubham Patil, can you hear me, Shubham Patil? Shubham Patil. Yashodhan, can you hear me, Yashodhan? Yashodhan. Okay, now other than these three students, who have got the answer of prime cost? Can you share with me, other students? So Will you share me? 1,33,000. 1,33,000 is prime cost. Okay. Now, can you tell me one by one your value so that where the mistake was done, I can point it out. Okay. Yes, Raw material consume 83,000. this is correct. Very correct. Yes, go ahead. Production wages 40,000. Correct, Direct expenses 10,000. correct. So this total it is 1,33,000. 1,33,000. Okay. Then next, Next, I will calculating. acha. Now up to 1,30,000 it is correct. Now what you have to do? You have to add opening stock of WIP. Add that opening stock of WIP. After addition, whatever value you get from that value minus closing stock of WIP. And after minusing closing stock of WIP, the remaining value will be your prime cost. Now do that. Yes, sir. And tell me the final value. Yes, Tanaya, you have done very well up to this.
Now next two effects, give it and share me the value. Yes, sir. Sir, 1,37,000. Yes, Nikhil, correct. 1,37,000 is the prime cost. It is correct. Good, good. Yes, Tanaya, did you get value? Tanaya? Sir, given me just 2 minutes. Okay, okay. Done, sir. Done. Saurabh, what is the value, Saurabh? Prime cost? 1,37,000. Yes, here, correct. So, students, this way the numericals are asked in examination in regards to Sir, the preparation of, yes, sir, yes, my value is 1,37,000 yes, now, yes, primary Tanaya. Yes, it is correct now, Tanaya. And give the title for this 1,37,000 as a prime cost. prime cost. Yes, prime cost 1,37,000. And here the answer ends. It is completed. Okay. Yeah. Yes. I appreciate all students who have given the answers and who have followed the steps and they tried to get correct answer. And that is also the good thing. You have calculated the correct answer. Keep it up. The same spirit you have to maintain because in the examination also this kind of numericals are expected on cost sheet. And I am sure now you have that much confidence. You can solve it because now you are attending online sessions. Then you will start your study and then your examination. So by the time uh, now you have proved your confidence right now. You are able to calculate cost sheet numericals. So continue the same way. Okay. So today we will end unit number 3 and from tomorrow we will start unit number 4, that is marginal costing. Okay. Yes, sir. Thank you all. We will meet tomorrow at 8 o'clock. Thank you all. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye. Thank you.
Abhishek. Abhishek Patil.